good afternoon, Elena. You are one of Hello. our key partners. Last year, you were here live with our friend Laura from Italy. This time, you will be on Zoom. So one time physically, one time in Zoom. So next time, back again physically there. Έλενα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι μαζί μας, έστω και αν φέτος γίνεται μέσω Zoom. Πέρυσι ήσουν εδώ μαζί στην Αστυπάλαια, μας έδωσες μια εξαιρετική ομιλία. Ήσουν πραγματικά ένας ουσιαστικός εταίρος όλης αυτής της προσπάθειας, μαζί με την Λάουρα από την Ιταλία. Οπότε, εφόσον το πάμε διαδοχικά, ελπίζω την επόμενη χρονιά να είσαι εδώ πάλι μαζί μας με φυσική παρουσία στο νησί της Ελαφονήσου. Ο λόγος σε σένα. All on this week, we were talking about waste. And your zero waste, again, network, it could be helpful for us to understand more what could be your suggestion for our island. Όπως καταλαβαίνεις, από την ημέρα που ξεκινήσαμε από την Τρίτη, μιλάμε διαρκώς περί αποβλήτων. Οπότε η δική σας πρωτοβουλία περί μηδενικών αποβλήτων, το λεγόμενο zero waste, ελπίζω να μας βοηθήσει και εμάς ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε πρωτοβουλίες και δικές σας ιδέες. The floor is yours, Elena. Το βήμα σε σένα, λοιπόν, Έλενα. Thank you, Enrico. Καλησπέρα. Good afternoon. I'm Elena Oikonomou. I work at ECOREC, Ecological Recycling Society, the national partner of Zero Waste Europe in Greece. And as Enrico said, last year we were there with you along with Zero Waste Italy, my colleague Laura Lopresti. This year, sadly, we cannot be there, either of us, but we wanted to give the message for zero waste management and for municipalities to develop their own zero waste strategies. So I'm going to start my presentation. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ θερμή πρόσκληση. Πέρσι, όπως είπε και ο διοργανωτής σας, ήμασταν στο νησί μαζί με την Λάουρα Πρέστη, την φίλη και συνάδελφο και συνοδοιπόρο από το Zero Waste Italy. Θα ήθελα λοιπόν στα επόμενα λεπτά να μεταφέρω και εγώ το δικό μου μήνυμα γύρω από όλη αυτή την προσπάθεια και κυρίως για το πώς οι Δήμοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την μείωση των αποβλήτων, έτσι ώστε να φτάσουμε στα μηδενικά απόβλητα. A little bit about our organization. Ecological Recycling Society is an environmental organization that focuses on the protection of the environment and sustainable management of resources, waste, water, and energy. It was founded in 1990 and has promoted recycling and best practices in waste management in Greece ever since. It also participates in various European and international networks, such as Reuse and Zero Waste Europe. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο πράγματα για τον οργανισμό μας. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 1990 ως ECOREC, Eco-Recycling Society. Τολμώ να πω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα στο κομμάτι της ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων, με μια σειρά διεθνών συνεργασιών και εταίρων που είναι μαζί μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. As an organization, we focus on waste reduction, the reduction of single-use plastics and plastic bags, home composting, developing pay-as-you-throw systems, preparation for use and reuse of waste, electrical and electronic equipment, and zero waste. Θα ήθελα να πω ότι δραστηριοποιούμαστε σε μια σειρά τομέων, όπως είναι προφανώς η προσπάθεια περιορισμού των αποβλήτων, όπως είναι η διαδικασία της λιγότερης χρήσης του πλαστικού, η προφανώς ακόμα μικρότερη χρήση των πλαστικών σακουλών, η επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ανακύκλωσης. We participate in various national and EU projects. At this moment, one of our biggest projects is PAYT, Circular Economy Implementation in Greece, for which we are developing the first pay-as-you-throw systems along with municipalities, the Ministry of Environment, and various partner institutions. But we also undertake public awareness campaigns
We have a vast environmental education program for more than 15 years. And we participate as consultants and representatives of the civil society in various legislative developments along with the Ministry of Environment and other institutions. Θα ήθελα να πω ότι επιπλέον είμαστε σε μια διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια που προσπαθούμε να θέτουμε σε εφαρμογή διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Το πιο σημαντικό είναι το Life ID που επί της ουσίας ασχολείται με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τους Δήμους, με την κοινωνία, την τοπική την κοινωνία των πολιτών. Επίσης, δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι του συστήματος της πληρωμής κατά την απόρριψη. Επιπλέον, κάνουμε μια σειρά εκστρατιών ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τα ζητήματα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαστε πάρα πολύ και με την εκπαίδευση των ανθρώπων για να μπορέσουμε να πετύχουμε την περιώνυμη ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Also, we run a circular economy eco observatory, which has been on pause for the past 2 years due to COVID. And we participate in the networks I mentioned before, especially regarding Zero Waste Europe network. I will be speaking a little bit more on what we do with municipalities in the following slides. Ωραία. Θα ήθελα πλέον να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα παρατηρητήριο, το οποίο δυστυχώς λόγω της πανδημίας του COVID τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε να είναι δραστήριο όπως θα ήθελε. Σε κάθε περίπτωση, η δικτύωση είναι η λέξη κλειδί, μέσω της οποίας προσπαθούμε να προωθήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα μηδενικά απόβλητα στην Ευρώπη και θα ήθελα κυρίως να επισημάνω τις συγκεκριμένες προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα μαζί με τη συνεργασία των Δήμων για την προσπάθεια του περιορισμού των αποβλήτων έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στο περιβόητο Zero Waste. Σε επόμενες λοιπόν διαφάνειες θα μιλήσω ακριβώς για τέτοιες δράσεις που γίνονται στην Ελλάδα. First of all, a little bit of background. As of 2021, in Greece, it's mandatory to implement a few newer concepts in waste management, which are not so new in Europe, but they're quite new for our legal system. So separate collection for plastics, glass, metal, paper, and bio-waste, organic waste, kitchen and garden waste. Development of municipal infrastructure for the preparation of reuse and recycling. And as well, there have been some targets, such as the target to achieve 55% of reuse and recycling by 2025. Simultaneously, it's now within the Greek legal system that municipalities can develop their own pay-as-you-throw systems to increase the cost effectiveness of waste management and promote a more sustainable management model. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι στα πλαίσια όλων αυτών των προσπαθειών θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια ειδική αναφορά στην κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ο νόμος 4819 του 2021, που είναι επί της ουσίας μια εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, μιλάει για την σημασία του διαχωρισμού μεταξύ πλαστικών, γυαλιού, μετάλλου, χαρτιού και φυσικά των οργανικών αποβλήτων τόσο από τους κήπους όσο και από τις κουζίνες. Επιπλέον έχει τεθεί στόχος για επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων προϊόντων και βεβαίως υπάρχει ο στόχος που έχει τεθεί για 55% χρήση επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων μέχρι το 2025. Ταυτοχρόνως βοηθάμε τους Δήμους έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν το δικό τους σύστημα πληρωμής κατά την απόρριψη, το λεγόμενο Pay as you throw, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί δυνάμει των κοινοτικών υποχρεώσεων. Also, it's important to note the Law 4736 of 2020, which imposes certain bans on single-use plastic products for the public and private sector. So, moving on. Επιπλέον, να αναφερθώ και στο νόμο 4236 του 2020, που αναφέρει τη ρητή απαγόρευση χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. So we're at a place where there are several waste management challenges that the municipalities need to address.
the biggest one in 2022 is the introduction of the landfill tax. The landfill tax was introduced for the first time in 2012, but as of 2022, municipalities will have to start paying a tax that's tied to the amount of residual waste that is being landfilled. This is a new development for municipalities, but there are also many more challenges as infrastructure availability for recycling and reuse, institutional capacity, funding and personnel, and especially true for an island, a great challenge is the spatial zoning of recycling infrastructure and waste management infrastructure in general. Θα ήθελα επιπλέον να πω ότι υπάρχουν σειρά προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι Δήμοι εν έτη 2022. Συγκεκριμένα γνωρίζουμε όλοι για τον φόρο, ο οποίος επιβάλλεται από το 2012 για την απόθεση υπολειμματικών αποβλήτων. Μάλιστα, ιδιαιτέρως για το 2022, 10 χρόνια μετά δηλαδή την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια επιπλέον επιβάρυνση λόγω των υπολειμματικών αποβλήτων για τους Δήμους. Ταυτοχρόνως, άλλες σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι έχουν να κάνει με τη χρηματοδότηση, με το προσωπικό, με τους χώρους για τους χώρους όπου θα υπάρχει ανακύκλωση και φυσικά τους χώρους υγειονομικής ταφής. So the solution that Zero Waste Europe proposes and that we're working on at ECOREC with Greek municipalities is how can we change waste management to implement a zero waste vision. So zero waste means that we focus on the conservation of resources and the circularity of resources within the economy. So the ultimate goal is the reduction of residual waste and the reduction of waste production. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω το εξής, ότι στην προσπάθεια αυτή καλούνται όλοι οι Δήμοι να βρούνε τρόπους έτσι ώστε να φτάσουν στα περιβόητα μηδενικά απόβλητα στο Zero Waste. Η συνεργασία λοιπόν με τους Δήμους είναι απαραίτητη και το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων όπως γίνεται σήμερα. Η λέξη κλειδί λοιπόν είναι η λεγόμενη κυκλικότητα των πόρων και βεβαίως η επαναχρησιμοποίηση υλικών και φυσικά η χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων. So in a zero waste municipality, we place the focus on a continuous effort to reduce waste, not through landfill or incineration, but by creating and implementing plans and actions that reduce the overall municipal waste production. Επί της ουσίας, μέσω της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκής περί μηδενικών αποβλήτων, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων, ούτε φυσικά η καύση αυτών, αλλά να μπορέσουμε στην πηγή να μειώσουμε τα απόβλητα που παράγονται. So within our networks, with the municipalities that we work with, and there are over 300 municipalities at the European level that work towards zero waste goals, we focus on prevention and we focus on a zero waste management hierarchy, which starts with rethinking our own habits and the way we consume and use materials. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Zero Waste εργάζεται με πάνω από 300 δήμους σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και βεβαίως να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ιεραρχία προτεραιοτήτων για να δούμε πώς οι δήμοι θα μπορέσουν να φτάσουν στα λεγόμενα μηδενικά απόβλητα. A zero waste hierarchy starts, as we said, with rethinking the way we consume and we use materials. And at the municipal level, we focus on material recovery, first of all, through separate collection and increasing recycling.
Επιπλέον, το ζήτημα είναι πώς χρησιμοποιούμε τα υλικά, πώς θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα υλικά και κυρίως πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την ανακύκλωση αυτών. So at the local level, we urge communities and municipalities to adapt to a new waste management culture. Before we even throw something, a material in the garbage bin, we focus on increasing reuse and then afterwards recycling rates in order to reduce our residual waste. Separate collection is the first step for municipalities to improve their overall waste management processes, and planning for separate collection of organics is key in improving the quality of our recyclables as well. Θα ήθελα επιπλέον να πω σε αυτό το σημείο ότι σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο λοιπόν τοπικών κοινωνιών, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να υιοθετηθούν νέοι τρόποι, μια νέα κουλτούρα διαχείρισης των αποβλήτων. Και βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση όλο αυτό είναι η ενίσχυση ανακύκλωσης. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ένας ξεχωριστός διαχωρισμός των διαφόρων προϊόντων, έτσι ώστε να αυξηθεί φυσικά η ανακύκλωση, να αυξηθούν ακόμα και η σωστός διαχωρισμός των οργανικών αποβλήτων, έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους των μηδενικών αποβλήτων του Zero Waste. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι οι διοργανωτές με ενημέρωσαν ότι έχετε μόλις 3 λεπτά ακόμη για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. At this moment, in Greece, we are actually in about a month, we will be announcing the first municipalities who will join the Zero Waste Europe network of Zero Waste city candidates. So European cities and municipalities who develop a unique for each zero waste strategy in order to tackle different and various waste challenges. One of these municipalities in Greece will be an island. Islands are particularly interesting case studies as they have their own unique challenges, such as population fluctuation due to tourism and an intense waste production during the summer months. And also they face challenges with spatial zoning. Θα ήθελα επιπλέον να πω για την περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο, ότι αυτή τη στιγμή είναι υποδημιουργία ένα δίκτυο των υποψηφίων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν εφαρμόσει μία μοναδική στρατηγική για την αντιμετώπιση όλου αυτού του ζητήματος. Μάλιστα, μία από τις υποψήφιες δημοτικές αρχές, ένας υποψήφιος δήμος, θα είναι νησί, ένα ελληνικό νησί. Και γιατί νησί? Νησί γιατί πολύ απλά τα νησιά αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα τις πολύ μεγάλες αξιομειώσεις του πληθυσμού μεταξύ της χειμερινής περίοδου και της τουριστικής περίοδου. Επίσης, η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει είναι η οριοθέτηση ενός χώρου ανακύκλωσης στα νησιά. However, we have observed that even though the challenges on an island are significant, even in terms of waste infrastructure and waste management infrastructure availability, or challenges that have to do with tourism and the abrupt population fluctuation, local societies have been proven to be able to achieve great results, even greater than bigger or more organized cities. And this happens because it's not this hard to, when we come together and act as a community, to see a really, really big and encouraging change in a relatively little time. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι παρατηρήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων, επίσης ότι, όπως είπα και προηγουμένως,
Λόγω του τουρισμού υπάρχει μια σημαντική εξομοίωση του πληθυσμού μεταξύ της καλοκαιρινής, της θερινής περίοδου, της τουριστικής περίοδου και του χειμώνα. Οι τοπικές κοινωνίες πολλές φορές, οι μικρές κοινωνίες, έχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό γιατί πολύ απλά η μικρή κοινωνία των πολιτών σε ένα μικρό τόπο μπορεί πολύ ίσως ευκολότερα από ό,τι έχουμε δει να συσπηρωθεί γύρω από έναν τέτοιο κοινό στόχο. So to close this presentation, I will be mentioning the example of Sardinia, which went from 3.0 separate collection in 2003 to 60.5 separate collection in 2016, surpassing the European goal at the moment. Today, Sardinia is one of the best performing islands in Europe as regards to waste management, and they achieved this incredible progress through a combination of measures, which was separate collection and especially separate, a very targeted separate bio-waste collection, pay-as-you-throw schemes and economic incentives for citizens and businesses that participated in this effort, door-to-door collection systems for all major waste streams, all more frequent waste streams, and a system for home composting where residents got equipment in their own homes to compost and produce their own compost from their organic waste. So in the end, Sardinia managed to reduce waste generation by 80 kilos per inhabitant per year. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα. Το παράδειγμα της Σαρδινίας. Στη Σαρδινία έχει φτάσει από 3,08 που γινόταν ο διαχωρισμός των αποβλήτων στο 60,5%. Πραγματικά είναι το νησί με τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πει κάποιος πώς κατάφερε η Σαρδινία να πετύχει κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι μέσω μιας σειράς πολλαπλών δράσεων και μέτρων που υιοθετήθηκαν. Καταρχάς, υπήρχε ένα σύστημα ξεχωριστής συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων προϊόντων. Υπήρχε προφανώς συλλογή των βιοαποβλήτων, κίνητρα που δόθηκαν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα σπίτια, έτσι ώστε να εφαρμόσουν το σύστημα της πληρωμής κατά την απόρριψη με συγκεκριμένα κίνητρα τόσο για τα σπίτια όσο και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον γίνεται συλλογή στα ίδια τα σπίτια καθώς και κομποστοποίηση. Έχει φροντίσει η Δημοτική Αρχή και το νησί να δώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό στα σπίτια έτσι ώστε να μπορεί να παράγει κάθε σπίτι το δικό του κομπόστ. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών, θα αποκλίνοντας, είναι ότι το νησί της Σαρδινίας κατάφερε να μειώσει κατά 80 κιλά ετησίως ανά κάτοικο την παραγωγή ρυπογόνων αποβλήτων. Zero waste needs participation of all of the municipality and of the local community. We can all work together for a better and more sustainable future. Thank you for your attention. Θα ήθελα να πω ότι η πρωτοβουλία των μηδενικών αποβλήτων είναι μια διαδικασία, είναι μια πρωτοβουλία που απαιτεί τη συνεργασία όλων των δήμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε επί του πρακτέου σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, που είναι ένα βιώσιμο περιβάλλον. Thanks a lot, Elena. I believe that the message went through. I think that now we just remain other 5 minutes just in English. We don't need the translation in Greek. I have one question, Elena. I heard that it could be in the future a new way of treat the waste management. Does it mean that you could take everything, is a question, in which you have food waste, plastic, glass, aluminium, not recyclable, plastic, everything together, you send to a plant, and the plant will separate the different item in a more, again, professional way. Do you believe that it is a dream? It is a valid future, or you believe that it is not the way to work in the future?
Well, I personally believe that from all the evidence that are out there in Europe and globally, it is better if separate collection is the basis of waste management, and that is because when we collect our waste separately, the rates, the contamination rates are lower, and the recovery rate, the capture rates, the recovery rates are higher, and the quality of the recyclable material is overall better. Separating organics especially is crucial, not only because of the contamination rates, but because organic waste can be treated relatively easily at a home level or a community level or a municipal level, and create good quality compost, which then can be used by the community itself. But also, separation of waste is the most cost-effective process as well. I agree with you, Elena. I believe that the fact to separate from the municipality in beginning the different item, it is much more ecological way of doing, because you could reduce it and not to send trucks of Scopedia in a plant. Something it is, this one it is something we need to clarify also in the periphery of Peloponneso, because now there will be a new plant in Scala, and I believe that it will be important also if you could help us to see what it is a procedure and what it is the best way to prepare a municipality like Elafonisos to be ready to do the right way when the plant of Scala will be ready. And I hope that you could help us and clarify also with the institution what is the best way real to work on it. And to work on it is, first one, it is to train the people, because to have really zero waste and to separate and collect in the wrong way is much more easy to separate in the right way. Do you agree? Yes, of course, and we're always going to be there to support municipalities who want to increase the efficiency and sustainability of their waste management. Last but not least, I believe that as soon as we have more information about the Scala plant and how Elafonisos could send out all the waste that we have here, it will be great if we could combine once a meeting with the municipality, because you are real the expert and your voice have a real gain. It is a real one. We agreed 100%. Thanks a lot, Elena. Good afternoon. You are very nice to be with us also on Saturday. I know your commitment, and we keep in touch. Thank you. Arrivederci. Thank you, Ciao. Enrico, for the invitation.